हॅलो फ्रेंड्स, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यूक्लिक ऍसिड अभ्यासले. न्यूक्लिक ऍसिड हे फ्रेडरिक मेस्चर या सायंटिस्टनी सेलमधून सेपरेट केलेला, विशेषतः जे सेल यूज केलेला आहे ते आहे पस सेल. त्या पस सेलच्या न्यूक्लियामधून त्यांनी जो सबस्टन्स सेपरेट केला त्या सबस्टन्सला त्यांनी नाव दिलेलं आहे न्यूक्लिक. लॅटर ऑन त्याचं केमिकल अनालिसिस आल्टमन या सायंटिस्टनी केलं आणि त्याला नाव दिलेलं आहे न्यूक्लिक ऍसिड, कारण त्याच्यामध्ये काही ऍसिडिक प्रॉपर्टीज आढळल्या आणि असेच बरेचसे सेल ही नंतर अभ्यासण्यात आले. मग हे जे न्यूक्लिक ऍसिड्स आहेत ते आपण पाहिलं की दोन प्रकारचे, एक डीएनए आहे आणि दुसरा आहे डिऑक्सिरायबो शुगर, डिऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ऍसिड आणि दुसरा आहे रायबो न्यूक्लिक ऍसिड. असे दोन प्रकारचे न्यूक्लिक ऍसिड. तर त्यामध्ये आपण काल सांगितलं की डीएनए हे मोस्ट ऑफ द 99% ऑर्गॅनिझम मध्ये डीएनए ॲज अ जेनेटिक मटेरियल and RNA as a genetic material in some viruses. That where is the DNA is present as a genetic material, then there is RNA play a role as a messenger. Means that RNAs are of three types: mRNA, rRNA and tRNA. म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्या सेल मध्ये जेनेटिक मटेरियल म्हणून डीएनए काम करत असेल तिथं RNA चा रोल काय असेल? मेसेंजर RNA. प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये मदत करणारा आरएनए म्हणून त्या ठिकाणी तो काम करेल. बघणार आहेत आपण या चॅप्टर मध्ये पुढे आरएनए बद्दल ही डिटेल्स मध्ये. तर आपण हा जो डीएनए आहे तो डीएनए मात्र आपल्याला फक्त न्यूक्लियस मध्ये आढळेल. पण असे काही सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत ज्यांचे नाव आहे क्लोरोप्लास्ट आणि मायटोकॉन्ड्रिया. दॅट डीएनए इज ऑकर्स इन अ न्यूक्लियस मोस्टली. दॅट डीएनए इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर डीएनए. And those DNA occurs in the organelles. These are called organelle DNA. That organelle DNA means which organs of the cells contain the DNA. That is the chloroplast and mitochondria. These are the two cell organelles in which that DNA is present. That you know that in prokaryotic cells that DNA is scattered in the cytoplasm because that DNA is not surrounded by a nuclear membrane. But in a eukaryotic cell, that DNA is present in the chromosomes. You know that. Chromosomes. Where is the DNA? DNA is in the chromosomes. Then, if suppose a cell contains the chromosome number 46. If suppose that cell contains the chromosome number 46, then that DNA is also contains in that cell, that is the 46. Means each chromosome have a one DNA. एखाद्या स्पेसिसच्या सेल मध्ये क्रोमोझोमचा नंबर जेवढा असेल तेवढ्याच नंबरचे काय असतात? डीएनए असतात. आणि आपल्याला प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये, ऑर्गॅनिल्स मध्ये आणि काही न्यूक्लियस मध्ये डीएनए आढळतो. And that RNA is occurs in both DNA as well as both in a cytoplasm as well as in the nucleus. Then we will go toward the chemical components of that nucleic acid. Chemical components of nucleic acid. But today's point is chemical components and nucleic acids चे आपण आज पाहणार आहोत केमिकल कंपोनेंट्स. त्यासाठी मी या ठिकाणी फ्लो चार्ट काढणार आहे. बघूया. डीएनए सपोज that is a nucleic acid, or maybe RNA that is a nucleic acid. The DNA and RNA that is a nucleic acid that is made up of a polynucleotide chain. Polynucleotide chain. This polynucleotide chain contains many nucleotides and they form the DNA. Then this polynucleotide chain is made up of a nucleotides. It contains this is a monomer, and this is a polymer. If that nucleotides number is 1, then it is called monomer. If that the number of nucleotides is many, then it is called polymer. That number of nucleotides come together
and form that DNA and RNA. Then this nucleotide is the structural unit of a nucleic acid. It may be DNA or it may be RNA. Structural unit of nucleic acid, that is the nucleotides. And single nucleotide is called monomer and many nucleotides called a polymer. And this nucleic acid is made up of a polynucleotide chain. Then this nucleotide consists of a sugar, phosphate group, and nitrogen bases. Then this sugar, phosphate and nitrogen bases, these three chemical components present in this nucleic acid. Means that structural unit, रचनात्मक एकक या न्यूक्लिक ऍसिड चे कोण आहे? न्यूक्लियोटाइड. आता तो न्यूक्लियोटाइड कशाने बनलेला आहे? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ ए शुगर, फॉस्फेट अँड नायट्रोजन बेस. त्याचं स्ट्रक्चर आपण बघूया नंतर. अगोदर हा फ्लो चार्ट बघूया. आता हे जे शुगर आहे ती कसली शुगर आहे? पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर. आता जर समजा ही शुगर डीएनए मध्ये असेल तर त्या शुगरचं नाव असेल डीऑक्सीरायबोज शुगर. What is the name of sugar? That is, if that sugar in DNA and if that sugar in RNA, what you call? Then when that sugar in the DNA, then it is called deoxyribose sugar. What is the name of that sugar? Deoxyribose sugar. And when that sugar is present in the RNA, then the name of that sugar is ribose sugar. The sugar present in the RNA, that is ribose sugar. Sugar present in RNA, that is deoxyribose sugar. And that sugar is a pentose sugar, means that sugar contains a 5 carbon atoms. How many? 5 carbon atoms in this sugar. C5H10O4. That is the formula. Then C5H10O5. That is the formula of the ribose sugar. Means here, look here, deoxy. Deoxy means one oxygen atom is less as compared to the ribose sugar in the deoxyribose sugar. DNA मध्ये जे शुगर आहे त्याच्यामध्ये एक ऑक्सिजनचा ॲटम कमी आहे आणि रायबोज शुगर मध्ये एक ऑक्सिजनचा ॲटम जास्त आहे, एक्सेस आहे deoxyribose sugar पेक्षा. And that carbon atom is on the position number 2 कार्बन. हे समजा आपण अशी पेंटोज शुगर काढली तर हे कार्बन नंबर 1 असेल, कार्बन नंबर 2 असेल. तर या कार्बन नंबर 2 वरती एक ऑक्सिजनचा ॲटम जास्त असतो हे आरएनए मध्ये म्हणजे रायबोज शुगर मध्ये. दॅट इज द पेंटोज शुगर. कार्बन नंबर 1 2 3 4 and here 5. These are the 5 carbon ring of a sugar. This is about the sugar. Then we will go toward the phosphate group. That phosphate group is nothing but a derivative of phosphoric acid, and it is nothing but a inorganic substance. Phosphate group is a derivative of phosphoric acid H3PO4. That phosphate group arises is a derivative of a phosphoric acid, that is H3PO4. And this phosphate group contains a 3 active OH groups. How many? 3 OH groups. And out of 3, 2 OH groups are utilized for formation of a strand of DNA. DNA चे स्ट्रँड बनवण्यासाठी याच्यामध्ये 2 OH groups utilize केले जातात. That is the phosphate group. Phosphate group contains 3 OH groups. Out of these 3, 2 are utilized in the strand formation in a structure of DNA. And you know that this nucleic acid
acidic property. And why that nucleic acid have acidic property? Because it contains a phosphoric acid. Because a phosphoric acid is present in the nucleic acid, so it gets the acidic properties or acidic in nature. This is about the phosphate. Then we will go toward the nitrogen bases. Then nitrogen bases, these are cyclic compounds. Nitrogen bases किस है? Cyclic compounds है, and it contains carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, these are present in this nitrogen bases, and these are cyclic compounds. We will see now here. These nitrogen bases are kept in two groups. First is the purine, and second is pyrimidine. Purine and pyrimidine, these are the two nitrogen bases. These are the two nitrogen bases groups. Now, these purines, these are larger in size, and pyrimidines are smaller in size, and these are ring compounds. Ring ni बनलेला है. Now, this purine is a double ring compound, and pyrimidine is a single ring compound. Now, look here for your understanding. This is a double ring. Double ring in a purine. Purine is a double ring compound. Pyrimidine is a single ring compound. This pyrimidine is having 6 members. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membered ring. 6 membered ring, that is a pyrimidine, and it contains a single ring. नाव साधे pyrimidine हे मोठा आहे as compared to purine. Purine चे नाव छोटे आणि त्याच्या purine मध्ये 2 रिंग आहेत आणि ते लार्जर आहे. आणि pyrimidine हे नाव जसं दिलेलं आपण मोठा आहे, त्याच्यामध्ये लेटर्स जास्त आहेत पण ते छोटं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक रिंग आहे आपल्या समजण्यासाठी. बघा, आणि हे 9 मेंबरेड रिंग आहे. 9 मेंबरेड बघा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 असे 9 मेंबरेड रिंग कोणती आहे? प्युरिन. आणि 6 मेंबरेड रिंग आहे pyrimidine. Then this purine contains adenine and guanine. These are the two nitrogen bases in a purine, and cytosine and thymine, that is thymine. These are the pyrimidine nitrogen bases. Means total 4 nitrogen bases. How many? 4 nitrogen bases. A fifth nitrogen base I will write here, that is the uracil. This uracil is present in only RNA instead of a thymine. This thymine is replaced by uracil in a RNA. म्हणजे बघा, लक्षात घ्या, आपण काय म्हणालो, नायट्रोजन बेसिस किती आहे? 4. तर 4च असणार. बघा, डीएनए जेव्हा आपण स्ट्रक्चर बघणार आहे तेव्हा हे 4 नायट्रोजन बेसिस आहे. आणि ज्यावेळेस आपण आरएनएचा अभ्यास करू त्यावेळेस त्या थायमाइनच्या जागेवरती कोण असेल? युरॅसिल असेल. म्हणजे टोटल नायट्रोजन बेस किती झाले? 4. 2 purines and 2 pyrimidines. These are adenine, guanine, purine base, and cytosine, thymine. These are the pyrimidine base. This is about the nitrogen bases. Then we will go toward these are the chemical components in the nucleotides. Nucleotides is the structural unit of nucleic acid, that is DNA or RNA. Then we will go towards nucleoside and nucleotide. What is meant by nucleoside and what is meant by nucleotide? आपण बघूया न्यूक्लियोटाइडचं स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोटाइड that is oxygen is here. This is carbon number 1 2 3
4 and here CH2 means carbon number 5. This is a sugar. That phosphate PO4, that phosphate is attached here on the carbon number 5th, and on the carbon number 1 in nitrogen bases like nitrogen base and like their short form. And how many nitrogen bases? Adenine, guanine, cytosine and thymine. One of the nitrogen base is attached on carbon number 1. कार्बन नंबर 1 वरती एक नायट्रोजन बेस अटॅच असेल, मग तो एक कोणताही असेल, एडेनाइन असू शकतो किंवा ग्वायलाइन किंवा सायटोसिन किंवा थायमाइन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ a that is sugar, nitrogen base and that is a phosphate. Sugar, that is nitrogen base and that is phosphate. Phosphate group, and all these form a structure of nucleotide. What is the figure? Nucleotide ची figure आहे. Nucleotide कसं तयार होतं? sugar plus nitrogen base plus phosphate, then is equal to nucleotide. काय वाचलं त्याला? Nucleotide. And when there is a nucleoside, sugar plus nitrogen base is equal to nucleoside. दोन words आहेत बघा. You have to listen carefully. Nucleotide and nucleoside. These are the two words difference. When we call nucleotide, sugar plus nitrogen base plus phosphate, then it is called nucleotide. And when phosphate is absent here, then nucleoside. And nucleoside plus phosphate is equal to nucleotide. Nucleoside plus phosphate then form nucleotide. If that nucleoside is present in DNA, then it is called deoxyribonucleoside and ribonucleoside in the RNA ribonucleoside, in DNA deoxyribonucleoside. Then nucleotides also deoxyribonucleotide, ribonucleotide in DNA. असं आपण यांना वाचू शकतो. लक्षात आलं का बघा? शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नायट्रोजन बेस. Nitrogen base, there are four types. One of them attached on carbon number 1 position and phosphate attached on carbon number 5. Then next, if that nitrogen base, one of the nitrogen base, adenine, is attached on the sugar. Sugar ला जर समजा कार्बन नंबर 1 वरती adenine attached असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण? adenine nucleotide. If there is a guanine, then you read a guanine nucleotide. म्हणजे या न्यूक्लियोटाइडचे अनेक नावे आहेत. ते नाव कशावरून पडलेले आहेत? which nitrogen base is attached on the carbon number 1, and this carbon number 1 a nitrogen base attached. This is the bond here, that is a glycosidic bond. Glycosidic bond is present in the carbon number 1 and in the nitrogen base, glycosidic bond. And that is a ester bond is present here. Which bond? Ester bond. This phosphate is attached on carbon number 5 of the same nucleotide. Carbon number 3
Here is the carbon number 3. This is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Another phosphate attached on carbon number 3. That phosphate attached on next nucleotide. We will see more details about that in the structure of DNA. How that carbon phosphate is attached on 5 number and the 3 number of the same nucleotides. एकाच न्यूक्लियोटाइडच्या कार्बन नंबर 5 वरती आणि कार्बन नंबर 3 वरती हा फॉस्फेट अटॅच असतो आणि पुढच्या 5 नंबरच्या न्यूक्लियोटाइडला तो कनेक्ट असतो. असं आहे या ठिकाणी. तर या न्यूक्लियोटाइड्स ची नावं कशावरून पडलेले ऑन द बेसिस ऑफ विच नायट्रोजन बेस इज अटॅच्ड ऑन द कार्बन नंबर 1